Yes, nk'ibisanzwe rero ni The Quick Times News, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru ndetse n'ayandi. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka aratangaza ko hagati yo kuwa gatandatu no ku cyumweru uyu mutwe washenye ikigo cya FARDC cyari ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyahagurukiragamo drone zarasaga buhumyi abasivile kitaretse rero n'ibirindiro by'uyu mutwe mu bice rero wabohoye. Ni amakuru rero nanone turi buze kugenda tubanyuriramo, ariko rero nanone mbere y'uko aya makuru tuyava imuzi n'imuzingo ndagira ngo rero tubanze turebere hamwe iyi nkuru n'ubundi y'uyu munyamakuru bivugwa cyane yuko akorana na leta ya Kinshasa. Twumve rero n'ubundi ibirego arimo arasabira ibihano arimo arasabira u Rwanda, ku birego rero n'ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushinja u Rwanda mu gufasha M23. We rero aravuga yuko u Rwanda rwarenze ku masezerano yasinyiwe i Washington. Yabaje rero Bulosi icyo bateganya ku Rwanda ndetse n'icyo baruteganyiriza nyuma y'uko rurenze ku masezerano rero basinyiye muri Washington, ari kumwe na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chirombo. Yes, twihuse cyane rero reka turebere hamwe iri tangazo ry'ihuriro Alliance Fleuve Congo, umutwe wa M23 n'umutwe rero wo kuwa 23 Werurwe AFC 23 yo kuwa 3 Gashyantare rero 2026. Iri tangazo rero riragira riti ihuriro Alliance Fleuve Congo, umutwe wo kuwa 23 Werurwe AFC 23 rimenyesha rubanda ko hagati yo kuwa 6 tariki ya 31 Mutarama n'icyumweru tariki ya 2 Gashyantare ryasenye ikigo cy'iyobokamana n'igena migambi cy'indege nto zitagira abapilote drone za gisirikare cyari cyarashyizwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Iki kigo cyari igikoresho nyamukuru cy'igena migambi ihuriro rishinjwa rero cyangwa rishyirwa mu bikorwa rero ry'ubwicanyi byarambiriye abasivile ndetse kimwe rero n'ibirindiro bya AFC 23 mu bice rero biyobowe cyane na M23 harimo Masisi, Barika rero Curu, Rubero, Kalehe, Mwenga na Minembwe nk'uko rero twari twabibagejejeho mu nkuru ya mu gitondo. Iki gikorwa rero cyakozwe nyuma y'amagambo menshi yo kwamagana asubirwamo kandi ashyigikiwe n'ibimenyetso yerekanye mu bwicanyi bukorerwa rero abasivile mu bice byabohowe ndetse bukorwa na leta iri Kinshasa. Ubw'amahirwe rero make izo nteguza zagumye kuba nk'inyandiko zidahawe agaciro zakiriwe no kwirengagiza gukabije kandi kudashobora kwihanganirwa. AFC 23 yibutsa ku mugaragaro ko itazigera irebera aho abasivile b'inzirakarengane bahindurwa intego mu buryo rero buhoraho. Iburira rero leta ya Kinshasa ko aho izakomeza gukora ibi byaha AFC 23 izakoresha inzira zose zishoboka mu gukumira no gukuraho ibyo byago bitangiriwe rero ku nkomoko yabyo bahereye aho bituruka. AFC 23 irahamagara leta ya Kinshasa gufata icyemezo gisobanutse kandi kidashidikanywaho hagati y'amahoro n'intambara. Niba rero isema amahoro igomba kubahiriza byimaze y'amasezerano yo guhagarika imirwano, niba kandi isema intambara izaryozwa inshingano zose n'ingaruka zose zizayikomokaho. AFC 23 isaba leta ya Kinshasa guhagarika gushakisha abaryozwa ibindi kandi rero no gushakiriza ahandi. Igikorwa rero cyakorewe Kisangani cyakozwe n'ingabo z'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC 23. Leta ya Kinshasa rero yavuze yuko izi neza ibikoresho bya gisirikare yasize ku kibuga cy'indege cya Goma na Kavumu kandi rero ko igomba no gusobanukirwa ko gukoresha drone n'abacanshuro atari uburenganzira bwa Kinshasa bwonyine. Bishatse kuvuga ko na 23 ishobora kubikora. AFC 23 rero irasaba byihutirwa umuryango mpuzamahanga kugira rero icyo ikora bidatinze mu guhagarika ubugome bwa leta ya Kinshasa no guca umuco wo kudahana ku byaha bikorerwa abasivile. Mu gusoza rero iri tangazo AFC 23 yongera gushimangira rero ubushake bwayo budatezuka kandi bw'ukuri
wo gushakira umuti w'amahoro mu makimbirane ariho. Ibi tangazo rero ryakorewe i Goma kuwa 3 Gashyantare 2026. Iyi video rero ni iza gushimangira rero itangazo ryari ryasohotse mu gitondo, nabwo ryari itangazo rero ryasohowe n'ubundi n'umuvugizi wa M23 Laurence Kanyuka. Yes, twihuse cyane rero, reka turebere hamwe uyu mugore rero bamwita Hariana ku kibazo rero yabajije Bulosi ku bigendanye na Sudani ndetse no ku bibazo bigendanye n'uburyo rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko rero n'ubundi asanzwe abigira, dore ko abenshi basanzwe bavuga yuko uyu mugore bishoboka yuko ari umukozi wa Tshisekedi. Ibibazo yabajije yagize ati, ikibazo cyanjye ndakigenera Bwana Bulosi. Mbere na mbere ndashaka gushimira abantu bose kuba noneho batangiye kwitaho ibiri kubera muri Sudani. Igihe bwa mbere nabonaga amashusho y'umubyeyi n'umunyasudani wishwe ari kumwe n'abana be 3, nahise njya ku ngoro ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusaba Perezida Trump niba azi iby'ubugome buri kubera muri Sudani. Kubona uyu munsi ibibazo byongeye kwitabwaho bimpaye icyizere n'ituze, mbona ko amajwi y'Abanyasudani atangiye kumvikana. None rero ku bijyanye n'ibibazo by'ubutabazi bwihutirwa, Bwana Bulosi, mwakoze cyane mu gushyiraho amasezerano y'amahoro ya Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ngarutse muri Kongo hashize icyumweru kimwe gusa, aho niboneye n'amaso yanjye ubukana bw'ibibazo bikomeye by'ubutabazi biriho. Nk'uko rero twese tubizi, nyuma gato yo gusinywa kw'amasezerano y'amahoro ya Washington, u Rwanda rwarenze kuri ayo masezerano, bituma ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo birushaho gukomera. Ikibazo cyanjye ni iki: mu gihe muri gushyira imbere gahunda zo gufasha Sudani mu by'ubutabazi, mwaba munatekereza no ku bibazo by'ubutabazi bikomeje kwiyongera muri Kongo? Kandi hashingiwe ku byo mwanyuzemo mu kibazo cya Kongo n'u Rwanda, na yahe masomo mwakuyemo muri ubwo bunararibonye mwashyira mu bikorwa mu bibazo bya Sudani, by'umwihariko ku bijyanye no kugira abo biryozwa ndetse n'inshingano mu biganiro by'amahoro? Twabonye kenshi ko iyo amasezerano arenzweho hatabayeho ingaruka, ibibazo by'ubutabazi bikomeza kwiyongera. Nari kumwe rero namwe mu biro bya Perezida Oval Office ubwo nabazaga Perezida Trump niba hari ingaruka zateganyijwe igihe umwe mu bagize uruhare amasezerano arenze ku byo yemeye. Mwabitubwira uyu munsi? Ni iki gikurikiraho igihe nta accountability ibayeho cyangwa se nta nkurikiranwa ibayeho? Murakoze cyane. Mu gisubizo rero cyihuse ni inshamake rero Bwana Bulosi n'uhagarariye Loni bahaye uyu umugore Hariana. Bagize bati, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje guhangayikishwa cyane n'ibibazo by'ubutabazi bwihutirwa biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inama mpuzamahanga y'abaterankunga yateguwe n'Ubufaransa yakusanyije hafi miliyari 2.5 z'amayero yo gufasha mu bikorwa rero by'ubutabazi muri ako karere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwitaho iki kibazo buri munsi binyuze mu gutanga ibisobanuro mu nteko ishinga amategeko no mu biganiro bya diplomasi bitaziguye. Perezida rero Felix Tshisekedi ari mu ruzinduko i Washington, aho ateganya kugirana inama zo ku rwego rwo hejuru n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abarimo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Rubio. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye byimazeyo ibyabereye muri Uvira byabaye nyuma gato yo gusinywa kw'amasezerano ya Washington, kandi zasabye ko habaho kwikura kw'ingabo byatangiye rero gushyirwa mu bikorwa. Imbaraga za diplomasi zikomeje kunyura mu nzira zitandukanye, harimo rero n'inzira za Doha, aho rero hashyizweho intambwe nshya iganisha ku gahenge hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa M23 binyuze mu buhuza
buhuza bwa leta ya Katari. Amahoro rero asobanurwa nk'urugendo rurerure atari igikorwa kibaye rimwe gusa, bisaba rero kwitanga, kudacogora, kwihangana no gushyigikirana no gushyigirwa mu muryango no gushyigirwa n'umuryango mpuzamahanga. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nanone yashyizwe mu bihugu by'ingenzi byihutirwa mu isaranganywa rishya ry'ingengo y'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igenewe rero ibikorwa by'ubutabazi hashingiwe ku kuba ari imwe mu nzira z'ubutabazi zidaterwa inkunga ihagije ku isi, mu gihe rero abantu babarirwa muri za miliyoni benshi bakenewe ubufasha bwihutirwa. Ngira ngo rero ni igisubizo cyiza Bulos asubije uyu mugore Hariana wabajije rero ku kibazo n'ubundi yari yabajije Trump cyajyanye rero n'amasezerano yasinyiwe i Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngewe rero bivuze mu magambo makeya ariko ndibubareke abumva ururimi rw'icyongereza mubikurikirane ibisigaye, ariko muri makeya ni icyo cyari kiganje mu bisubizo bwana Bulos ndetse n'uyu uhagarariye Loni basubije uyu mugore ku bijyanye n'ibizakurikira niba rero habayeho kutubahirizwa kw'amasezerano yasinyiwe i Washington. Nide Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza tukibanira 5 kuri 5 kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. You may have seen also that there was a small level of success yesterday, or at least a step in the right direction yesterday in Qatar. Let's not forget the Doha track, which is extremely important. So yesterday there was an announcement in Qatar on some level of progress achieved between the DRC government and the M23 under the ceasefire mechanism. And we really appreciate our Qatari friends and partners for working tirelessly now for a year on this track. And this ceasefire mechanism is very important. And they've worked also on other mechanisms. And there are several other mechanisms that relate to the two countries. So not just the DRC government and M23, which happened in the last few days in Doha, but also the mechanisms that manage the aspects relating to Rwanda and DRC, which are taking place as well this week. So let's be patient. We know that this is, it's not, I mean, the signing here was the launch pad of the process. We know that peace is a process, and it's going to take time. We will meet some obstacles here and there. Some issues will arise from time to time, but we have to remain committed, and we are absolutely committed. President Trump is committed. I mean, he witnessed the signing of that peace accord. He signed as a witness, and he's committed. The two presidents have committed, and we have a huge African and European and international support. So we have to make sure that we continue working on this track and continue with the implementation process, which will take some time. Maybe Tom on. Well, just briefly to complement that, and complementarity is exactly the right word for this. The first two calls I made this morning, one was actually to our Qatari friends about this process and the ways in which we're working on the humanitarian diplomacy around Uvira, around trying to get Goma Airport open again, which is so crucial to our supplies of the humanitarian effort. Second call, by the way, was of course with my boss, with the Secretary General, because he's personally overseeing this work on the mechanism for Sudan and is following this work very, very closely and directly himself. So DRC very, very high on our list. Needs are immense, tens of millions in need right now. Sudan is getting very welcome focus today and welcome support. DRC is one of those crises which tends to always slip down the list, and it's one of our least funded appeals. So the Paris meeting was, of course,
significant, but it's welcome that in that first allocation that we announced with Jeremy Lewin on the 29th of December, DRC is one of those priority countries for this new US funding. So crucial work, immense needs, and it needs our sustained focus. Of every single House Republican in Texas. Do you mind comment on the recent violation of Rwanda of the peace agreement between DRC and Congo? Do you mind? Something I'll have to take a look at. Stephen, where do things stand on impeachment proceedings into Kristi Noem? Stay tuned. More to come shortly.